kibao mbele kwa mambo ya wakulima, kwa kahawa, kwa maziwa, kwa chai. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Naibu wa Rais. Asante sana waziri wetu. Your Excellency, our President, all protocols observed. Once more, we want to thank you for creating time. When you decided that you want to spend time in the Mount Kenya region, you did inquire about the status of Kiganjo, where you had come several years ago, and when you were briefed that it is ready for commissioning, you put it in your program. We want to say thank you. I don't want to say much because the President will speak for us, and we have another engagement elsewhere. Your Excellency, you did instruct me to lead public sector reforms, and specifically in the dairy subsector. Your Excellency, this subsector has been the worst victim of state capture and conflict of interest. And the reforms have begun in earnest, and you have heard when the price of 50 shillings is mentioned, there are some mamas at the back. Is that so? Because when KCC pays 50, the cooperative societies deduct too much money than what is required. And as a result, Your Excellency, we are planning the dairy conference in Nakuru in early September, and one of the issues to be discussed is the Cooperative Act and the amendments that will be done to that act to protect farmers from exploitation. So I want to ask farmers to be a little bit patient. That matter will be addressed. One of the ways, Your Excellency, your government has dealt with state capture and conflict of interest in this industry was to change the entire board of Kenya Dairy Board. That board had been appointed by one processor to protect the interest of the processor to the detriment of the farmers. That has already been addressed in earnest, and going forward, there will be more reforms that are coming. Finally, I want to confirm, Your Excellency, I am a farmer. I have a small dairy farm I started the other day, and I deliver my milk here, and I've been paid on the 5th of this month at 50 shillings. Hiyo pesa hata kwangu mimi mwenyewe ni kidogo. And why I have done that, ndio niweze kupigania hii wakulima nikiwa mmoja wao. Kwa hivyo hiyo 50 ni kidogo, and therefore the reforms are coming. Wakulima tutaitana nyote tukubaliane on the reforms that we need in this sector. I want to thank the chairman of Dairy Board and your board kwa ile kazi mnafanya ya kukinga wakulima, because Your Excellency, in some neighboring countries, some of these cartels have gone there. They import milk from Europe, they pack it in our neighboring countries to take advantage of the trade treaties with our neighbors and dump cheap milk into this country. So along the way, we'll have a conversation, Your Excellency, with our neighboring countries so that they are not used by the very people who have been oppressing these farmers to import milk from Europe, process it in their country, and bring it here under the East African Community Treaty. Kwa hayo mengi, ningeuliza nyote msimame, munisaidie kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa makofi, kwa vigelegele na ngemi ya wamama wetu kutoka hapa. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana Bwana Deputy President. Wakulima hamjambo? Tafadhali tuketini chini. Mheshimiwa Deputy President, mawaziri mlio hapa, makatibu, governor wetu, viongozi wote, wabunge wa county na wakulima. Mimi nimefurahi leo kufika hapa katika factory hii ya Kiganjo. Nilikuwa hapa 2016 kwa mara ya kwanza. Na wakati nilikufika hapa 2016, nilikuta hii factory ikiwa mahali pabaya sana. Kwa sababu ile machine zilikuwa hapa, zilikuwa kuukuu za zamani, almost derelict. Na ndio tulianza kupanga mambo ya modernization ya KCC. Mimi nafurahi kwamba leo
tumetumia kama serikali in the last almost 7 years, tumetumia karibu shilingi bilioni 2 in the modernization of the facilities of KCC. Na nimefurahi sana kwamba leo nimepata nafasi ya kufika hapa. Nilienda katika hiyo mpango tulisema modernize facility hii ya Kiganjo, modernize facility ya Nyahururu, ya Eldoret, ya Sotik, ya Nyambene, ya Miritini, ya Dandora, mimi na ya Kitale. Kuna zile tumekamilisha kama hii, kama ya Eldoret, kama ya Sotik, kama ya Nyahururu. Kuna zile ambazo ziko katika awamu ya mwisho katika modernization program. Moja yao ikiwa Nyambene, ingine ikiwa Miritini, ya Kitale. Na mimi nataka ni shukuru shirika la KCC kwa ile kazi wamefanya, na wakulima wengi sasa wako na nafasi ya kuuza maziwa yao mahali ambapo processing inaweza kufanyika tukitumia facilities ya kisasa. Mimi najua ya kwamba bado tuko na safari katika hii program ya mambo ya maziwa. Na ndio mkiona katika manifesto yetu tumekubaliana ya kwamba ndani ya miaka 5 tunataka kuongeza maziwa tunayozalisha kama taifa kutoka lita bilioni 5.2 mpaka lita bilioni 10. That is our plan in the next 5 years, to increase milk production in Kenya from 5.2 billion liters to 10 billion liters. Maziwa inatupatia karibu bilioni 200 kila mwaka. In fact, it is among the highest influencers of our incomes as a nation. Maziwa ambayo inauzwa bado haijafanywa processing, na tunazidi na our milk, do less sale of raw milk, because by doing more processing we add more value and farmers get a better pay for their milk. Tuko na mpango ambayo itatusaidia kuongeza pesa ambayo itafika kwa mkulima, na vile vile kuongeza maziwa tunayozalisha kama taifa. We have a plan on how we are going to move our milk production from 5.2 billion liters to 10 billion liters. And we are going to implement that plan together with the farmers. The farmers will be front and center of that plan. Na ni vizuri tukubaliane na wakulima vile kazi hiyo tutafanya kwa pamoja. Tumekubaliana kwamba mambo ya mbegu ya ile ng'ombe tuko nazo, tumeweka pesa ya kutosha katika mambo ya mambo ya kuhakikisha kwamba tuko na mbegu, and we have put a lot of money in research. Kagri, tumekubaliana na Kagri ya kwamba number 1, tunataka kuhakikisha ya kwamba mbegu zinazopatikana Kenya ni mbegu ambayo itatusaidia kupata ng'ombe za nyama na ng'ombe za maziwa. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba bei ambayo tunalipisha wakulima wapate mbegu itoke shilingi karibu 5,000, tunataka ikuje shilingi 500 hapo 200, na tumekubaliana. Na mimi nataka niambie wizara ambayo inahusika to continuously monitor to make sure that we have the right seeds, we have the right breed of our cattle, because it is a very big influencer of the drive against poverty in our country. That is our intervention number 1. Intervention number 2
is this modernization program. Mambo ya processing, kama tunatumia factory ya zamani, ile efficiency ya kuhakikisha kwamba tuna process milk na pesa nyingi haipotei kwa mambo ya processing, modernization is going to be very important. Mimi nataka niutangazie wakulima ya kwamba for the next 3 years, and I'm happy the chair of the budget committee is sitting here, for the next 3 years, we are going to spend 3 billion shillings in the modernization program of our KCC facilities. Tutakamilisha tayari katika budget ama supplementary budget tuliopitisha before this main budget, tulipatia KCC shilingi milioni 700 so that we can complete the facility in Nyambene. We can complete the facility in Kitale under the new program. Tunataka kukamilisha Kitale, tunataka kubadilisha Eldoret iwe instant milk ambayo inaweza kutumika mara moja. Tunataka kuweka facility ya processing hapa Runyenjes, kwa sababu pale Runyenjes bado iko na matatizo. We have a factory lakini haina vifaa ya kutosha. Tutakamilisha ya Nyambene, tutakamilisha ya Miritini, na tunataka kuweka kiwanda mpya Narok, kwa sababu wakulima wa Narok wanahangaika na maziwa yao, especially kina mama, kwa sababu kina mama wengi ndio wanashughulika Kajiado na Narok katika mambo ya maziwa. So my instructions to KCC waziri is that part of the program in the modernization is to have a plant in Narok, because many farmers in Narok maziwa yao inapotea. So modernization is going to be our other program to make sure that when farmers produce milk, as a government, we have a program on how that milk is going to be turned into money, and that money should go to the farmers. Namba ya 3, tuko na mpango ambayo tumefanya ya milk coolers. Matatizo mingi ya wakulima, nilikuwa jana Mkuruweni. Wakulima wengi wanahangaika na maziwa barabarani, kwa sababu ile process ya kufikisha maziwa mahali ambapo inaweza kuanza kushughulikiwa na mambo ya processing inachukua muda mrefu. Na ikichukua muda mrefu, maziwa ile inashuka, quality yake inakuja chini, kwa sababu milk is a very perishable product. So kusaidia kuhakikisha kwamba wakulima wanapata bei ya sawasawa na quality ya milk ya taifa letu la Kenya ni quality ya juu, tumeweka mpango ya milk coolers 650 ambazo tutazileta tuzisambaze katika kila mpango. Nia yetu ni at least tufikishe kila ward milk cooler, ndio tuhakikisha kwamba hasa katika sekta ama sehemu zile tuko na mambo ya maziwa, tunazalisha chakula maziwa ya kutosha, tuwe na milk coolers, ndio tuzitumie kukusanya maziwa, kuprocess ama store maziwa, kufanya chilling, ndio mkulima awe na nafasi ya kutosha ya kuhakikisha kwamba maziwa yake inafika mahali ambapo inatakikana. Na vile vile itatusaidia katika hii mambo ya transport. Mimi najua wakulima wengi hapa wako na matatizo, hata ingawaje tunalipa shilingi 50, lakini 50 haifiki kwa mkulima. Ile inafika kwa mkulima ni pengine 45, mahali ingine 47, mahali ingine 43 na vitu kama hizo. Na inapotelea hapo katikati kwa transport na sijui kumanage cooperative na nini hapo. So tunataka tukubaliane, kwa sababu tunataka shilingi 50 ifike kwa mkulima. So my instructions to KCC is that let us begin to think about how we are going to cut out costs and to cut out brokers and to eliminate unnecessary expenses so that mkulima aweze kupata ile 50 iende kwa mfuko yake. Hapo tujipange na hawa watu wengine
Na mimi nataka pia niwaulize cooperatives ambao wanashughulika na hii kazi. Tafadhali, kwa sababu kuna cooperatives wanaweka pesa nyingi kwa hiyo process. Tunataka tukubaliane na cooperatives ya kwamba mkulima ndio mtu ya muhimu. Bila ya mkulima, maziwa ya mkulima, hii mlolongo yote hapa ni bure. Kwa sababu bila ya mkulima huko nyuma kuzalisha maziwa, hii watu yote hapa sijui mtu ya kuuza pesa, sijui cooperative iko hapo katikati, sijui transporter iko hapo katikati, sijui processor hako mahali gani. Bila ya ule mwenye ana produce, hii msururu yote hii ni watu watapotea. So it is in the interest of processors, it is in the interest of transporters, it is in the interest of cooperatives, it is in the interest of the financial institutions and SACCOs that the mkulima is making money. If mkulima is not making money, all of you will be jobless. Tunakubaliana jameni, watu wa hapa. So tumekubaliana hiyo maneno. Tumekubaliana hiyo maneno ya kwamba hiyo mpango yote lazima kwanza the farmer is king. Huyo ndio ataamua kama sisi wote tuko kazini ama tumepotea. So tunataka tushughulike katika hali hiyo. So ile milk coolers ambayo tutasambaza, na nimetumana, waziri yuko hapa, nilituma PS wake huyu aende Poland, na tumekubaliana na wizara ya fedha. Ni mpango wa karibu shilingi bilioni 8 ambayo tuko nayo, ambayo itatusaidia kwa hiyo plan ya milk coolers. My instructions are that before December, the milk coolers should be in Kenya, distributed to all the farmers in all the areas. I know it can be done earlier. Tumekubaliana it is going to start in the next 1 month. Lakini before December, all of them must be in every part of Kenya. Na mimi pia nataka niulize wabunge, tusaidiane, niulize governors, tusaidiane, kwa sababu sisi tutaleta milk coolers. Nyinyi ndio mtatusaidia tutaweka mahali gani. Ndio muweze kujenga ile infrastructure kidogo ambayo inahitajika pale, so that we can set up the facilities and make sure that the farmers are benefiting. So milk coolers is going to be one of our interventions. Vile vile tumeweka mpango ya fertilizer. Watu wengi walikuwa hawaelewi hii fertilizer itatusaidia kwa njia gani. Wale wanaweka sufuria kwa kichwa, they don't know. Na kumangamanga kwa maandamano. Hawaelewi ya kwamba hii fertilizer tumeteremsha bei, iko na uhusiano na bei ya maziwa. Kwa sababu to reduce the cost of production, ni lazima tufanye mambo kadhaa. Ni nini tunafanya kama serikali? Wakulima nataka niwaeleze. Jambo la kwanza, tumesema mbolea. Tunapunguza gharama ya mbolea kwa sababu tunajua mbolea inawasaidia kupanda malisho ya chakula ya ng'ombe. Mambo ya silage, mambo ya cotton, maneno ya soya, na mambo ya lusan, na hiyo mimea ingine yote ambayo inatumia fertilizer. Sasa tunataka mtumie hiyo fertilizer kuzalisha chakula zaidi, ndio tuweze kuzalisha maziwa yetu kwa bei ya chini, ndio ile pesa tunalipwa sehemu kubwa iende kwa profit ya mkulima. Jambo la pili, katika budget yetu hii pia tumetoa ushuru kwa animal feed products. Zile products ambazo tunatumia kutengeneza animal feed. Leo katika baraza letu la mawaziri hapa Sagana tumeauthorize yellow maize na bidhaa zingine ambazo zinatumika kwa mambo ya animal feed, kwamba they can now be imported without duty. Tuhakikishe ya kwamba mbali na kuondoa ushuru ya VAT, pia tumeondoa ushuru ya duty. Ndio tuhakikishe ya kwamba animal feed, chakula ya mifugo yetu, inafika kwa mkulima kwa bei ya chini. Na mimi nataka niulize wale wanatengeneza animal feed, kwa sababu sisi tunaondoa ushuru kama serikali, lakini hawa wanaotengeneza hiyo animal feed
wanakuja kuchukua hiyo ushuru, wanafanya inakuwa profit yao, mkulima anaendelea kununua chakula ya ng'ombe kwa ile bei ya jana. So I want the ministry to monitor. We must transfer the benefits of the tax exemptions not to the manufacturers of animal feed but to the farmers. Hatujatoa ushuru ati ndio mtu ya kutengeneza chakula hapo kwa factory atengeneze pesa nyingi. Our plan is to benefit the farmer, and we must see as government, and the ministry must monitor to make sure that the interventions that we are making, when we forgo taxes, it must be for the benefit of the farmer, not for the benefit of the processors of animal feed somewhere in the middle. Tunaelewana jameni? So nyinyi kama wakulima pia mtatupatia habari. Mkiona hii chakula haijabadilika bei na tumeondoa ushuru, tumeondoa duty, tumeondoa VAT, mtueleze ndio tukabiliane na wale ambao wako huko katikati, tuwaambie pesa ambayo tuna we are forgoing as a government is not for them, it is for our farmers. Vile vile tumekubaliana ya kwamba ili wakulima pia waweze kupata namna ya kununua ng'ombe zaidi, mambo ya seasonal crop program, kama mnapanda soya, kama mnapanda mahindi, kama mnapanda chakula ya ng'ombe. Vile vile tumeweka shilingi bilioni 10 credit kwa Agricultural Finance Corporation. Nilitangaza juzi, waziri anashughulika, wakulima wengi wanaelewa na wako na uhusiano na Agricultural Finance Corporation. Tumeweka pale pesa na tumesema the interest must not exceed 8%. We want to have it in single digit. Tumegombana na hao, bado wanaongea Kiingereza, lakini tutawafundisha Kiswahili. Si ndio? Ndio lugha ya kueleweka na wananchi wengi. So tutashughulika na hawa, tuhakikishe ya kwamba access to credit is a critical component of making sure that we reduce the cost of production. Kwa sababu tunataka on one side tuki-improve prices, pia huku chini tuna lower the costs of production so that we can have more benefit to our farmers. Vile vile mimi nataka niupongeze wakulima. Wakulima wetu na product ambayo mnazalisha is of such a quality that we have access to the American market. Najua kule Marekani ni watu ambao wanachunguza mambo mengi, phytosanitary hii, sijui nini ile, quality hii, quality ile, but I can proudly say that our products meet the highest standards of quality anywhere in the world. Na kwa sababu hiyo, sasa nimeweka mpango kamili ya kupanga soko ya mazao yetu ama products yetu ya maziwa ama kilimo ya maziwa. Ili ghee yetu, butter na powder milk pamoja na long life milk tuweze kupanua ile soko kubwa iko katika bara letu la Afrika, kwa sababu nchi nyingi, sitaki kusema majina, niliingia kwa matatizo kidogo, nilisema majina ya nchi zingine nikapata tabu kidogo. Tuko na soko kubwa katika bara letu la Afrika ya maziwa, na hiyo soko lazima tufanye juu chini mpaka tuhakikishe hiyo soko ina benefit wakulima wetu. Hatuwezi kukubali ati maziwa inatoka New Zealand kilomita karibu 10,000 na sisi tuko hapa kilomita 200, na tunaweza kufikisha mazao yetu pale na wakulima are producing the milk. Mimi nataka niwaambie pia wakulima wa taifa letu la Kenya wasikuwe na wasiwasi. Hata tukipata maziwa zaidi ya vile tunaweza kupata soko ya Kenya hapa, tuko na facilities ya kutosha ya kutengeneza powder milk, ya kutengeneza long life milk. Hii Kiganjo hapa sasa tuko na uwezo ya mambo ya powder milk. Tuko na kutengeneza powder milk katika factory yetu ya Eldoret. And which other factory? The powder milk?
and Kitale. So we have 3 facilities that we can use to make sure that excess milk we can mop out from the market, na ndio bei ya maziwa isirudi chini. Mkulima awe anaweza kupredict ya kwamba akizalisha maziwa yake itanunuliwa na hataenda kwa hasara. Kwa sababu saa zingine mkulima akiuza maziwa shilingi 30, shilingi 20, mkulima anakuwa discouraged, tunaenda kwa hasara. That is our other intervention, to make sure that we create market. Na nimekubali ya kwamba soko ya nchi yetu pia, katika ile program yetu ya school feeding program, ambayo mwaka huu tumeongeza kutoka wanafunzi kidogo zaidi ya 1,000,000, sasa tumesema kuanzia mwaka huu watoto wetu 4,000,000 watakuwa wanapata mambo ya school feeding shuleni. Na sasa nimekubaliana na chairman Bwana Maina ambaye alisema tuingize program ya maziwa katika hiyo mpango ya school feeding. I agree with you, and I will communicate to the Ministry of Education so that milk can be part of the package for our school feeding program, ndio tuweze kupanua soko ya wakulima wetu wa maziwa. Nataka vile vile niwahakikishie, tukiwa tunatafuta soko ya kitaifa na tunatafuta soko ya kimataifa, pia tutahakikisha ya kwamba watu ambao wanatafuta kutengeneza pesa ya haraka kwenda kutuletea sijui powder milk kutoka sijui nchi gani, alafu wanaingiza ukora huko ndani, wanalete hapa, tunaenda hasara, wanakuja wanacompete na maziwa ya wakulima wetu. Hiyo mlango tutafunga. Chairman wa Dairy Board na watu wa Dairy Board, nyinyi watu tuko hapa na board ya Dairy Board, simameni watu ya Dairy Board, simameni the Dairy Board people. One of the directors, wale directors wengine hawako, waambie tafadhali tusikosane, you know. Kazi ya Dairy Board ni kuchunga haki ya mkulima, sio kuchunga haki ya processors. That is not their business. Their business is to make sure that our farmers are not undermined. Our local production is not undermined. Iyo poda tunaona inatolewa kwa nchi zingine kupitia milango na madirisha ya nyuma. Iyo madirisha yote ifungwe na iyo milango yote ifungwe, ndio wakulima hawa wapate nafuu, tuweze kuendelea. For the last couple of years, you can see it. For the last couple of years, watu wamekuwa wakilete powder milk hapa karibu lita 100,000,000 kila mwaka. Na ndio tunapata hasara, wakulima wanaingia kwa matatizo. Watu wananunua maziwa kidogo ya mkulima, alafu wanaweka powder 3/4 na kutumia leseni ya kusema ya kwamba wanafanya mambo ya maziwa. So we will increase our own capacity. Katika hii modernization program yetu, tunataka kuongeza capacity ya KCC from 380,000 liters to 800,000 liters. Na ndio tuanze kushughulikia soko yetu ya Kenya na soko ya kimataifa. Wakulima tunaelewana? Sasa nyinyi wakulima mko na kazi yenu. Nataka mnisikize kwa makini. Mimi nitafanya hii nyingine. Si mnaona hii, mnajua hii, mmesikia ile mimi nafanya? Nafukuzana na wakora. Nataka mnafanya modernization na watafutia milk coolers na watafutia pesa ya kuendesha hiyo biashara yenu. Ndio hiyo mimi na ngangana na mambo ya fertilizer. Na nyinyi pia nataka mnihakikishie ya kwamba mtaongeza mazao yetu ya maziwa katika taifa letu la Kenya. Si tunagawana kazi. Kila mtu afanye ile yako na ujuzi ya kufanya. Sasa mimi nitashughulika upande hii na nyinyi mtashughulika upande huo. Tunaelewana jameni? So we are going to work together. We will continuously refine. The workings around this sector, kwa sababu ni sekta ya muhimu. Inatupatia ajira, inatupatia utajiri na inawezesha watu wengi. Watu ambao wako katika hii sekta ni zaidi ya watu 300,000. Pesa ambayo tunapata kwa hii sekta wakulima ni karibu shilingi bilioni 200 kila mwaka.
Hiyo ni pesa nyingi na ni sehemu ambayo ni ya muhimu katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Waziri ananiambia ya kwamba mambo mmekuwa mkituuliza, mnataka ile sixth semen, kwa sababu unajua mkulima wa maziwa akipata ndama ya ndume ni hasara kubwa sana, si ndio? Wewe unatafuta ng'ombe ambaye atakuzalia ng'ombe ya kukamua kesho. Ukipata ndume unapata hasara. So tumeweka mpango ya sex milk, ndio ng'ombe yako sex semen, ndio ng'ombe yako akizaa anazaa mwenye atakupatia maziwa 2 years down the road. So tunajua bei yake imekuwa, how much has been the price of sex semen? From imekuwa bei ya karibu shilingi 6,500 mpaka 8,000. Nimeambia waziri tulete kwanza mpaka 3,000 hapo, tupange na hapo. Let us cut it down by half. Tuanze hapo. Nyinyi mtajipanga na hapo. Alafu mkiendelea na muongee maneno yenu, nikiona mnajipanga vizuri nitaona vile nitafanya. Si ndio? Sisi tumekubaliana tunagawana hii kazi. So mimi nataka niseme hivyo, na nishukuru ya kwamba tuko na wabunge wetu ndio watusaidie kusukuma maneno kule bunge. Kwa sababu unajua tuko na watu wengi, sijui ni kwa kutojua ama sijui ni kwa mpango ya mabrokers, wanapinga mambo. Imagine ati hii maneno tumesema hapa ya coolers ya maziwa ya wakulima, ya kuweka pesa AFC, ya kupanga mambo ya fertilizer, ya kupanga mambo ya feed, tumeondoa ushuru kwa feed. Ati kuna mtu anapinga? Sio watu ni wazimu? Ama namna gani? Unapinga nini? Alafu unaenda unatufanyia maandamano, unaharibu mali ya watu. Hiyo mchezo tumesema hatutaki. Ama namna gani wakulima? Si ndio? Tunataka tushirikiane, tupange vile Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele, tujenge mali, tujenge utajiri, tuondoe umaskini, na hii ndio barabara. Kila mtu achangie sehemu ambayo anaweza. Bwana chairman wa budget, umesikia ile maneno nimesema? Sawa? Usikose, so enda ujipange na hapo. Na leader of majority anasikia hapo. Yeah? So tutashirikiana namna hiyo, tupange hiyo budget, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanashughulikiwa, na mimi nataka niwahakikishie hii Kenya tutaibadilisha. Na tutaibadilisha kwa mpango kama hii, na bidii ya wakulima, na mpango ya serikali ya kuhakikisha kwamba we are synergized, we are working together towards the same goal. Tusaidie wakulima, ndio wakulima wajenge uchumi wetu wa Kenya. Na mimi nataka niwapongeze wakulima wa ngamia, wafugaji wa ngamia. Leo hapa tumeanzisha sasa, kuna coordination. Maziwa ya ngamia ambayo imekuwa ikipotea huko katikati, na watu wengi by the way wanatafuta hii maziwa ya ngamia. So wakulima wafugaji, Bwana Guyo na jeshi yako ya kutoka ya kwenda mpaka Northern Kenya huko, jipange. Na hiyo milk coolers, waziri mpange pia hawa watu wa ngamia wapate hiyo milk coolers, ndio tulete maziwa ya ngamia tuweze pia kutumia kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya. Wakulima, mimi nimefurahi sana kuwa kati yenu. Na nataka niwahakikishie ya kwamba tutafanya bidii, kwa sababu hii ni sekta ya muhimu. Mkisoma katika manifesto yetu, tumesema ya kwamba sekta rahisi sana kubadilisha na kuboresha na kutusaidia kuongeza mapato ni sekta hii ya dairy. Dairy is one of our quickest intervention. Na kuna maneno nitaongea na waziri kuhusu mambo ya breeds zaidi, ndio tuweze kuendesha hii kazi. Na mimi nataka niwashukuru even the other processors. I was in Meru, nilikuwa Meru juzi kwa ile kampuni inaitwa Meru Central. Wanafanya kazi mzuri sana, wanasaidia wakulima na wanawalipa wakulima on time, na wanashughulika na hiyo kazi. Nilikuwa pia Fresha kule Githunguri. They are doing a wonderful job.
na mimi nataka niwaambie tutasaidiana na hizo kampuni zote tuhakikisha kwamba wakulima wetu wote wanashughulikiwa, kwa sababu ni ya muhimu katika kujenga uchumi thabiti wa taifa letu la Kenya. And this is how we are going to grow our nation. This is how we are going to build our nation, and we are going to make Kenya grow. So wakulima, mimi nataka niwashukuru sana, pongezi kwa ile bidii mnafanya shambani. Mimi na waenzi sana na washukuru kwa sababu mnatusaidia kupanga mambo kule mashinani, na sisi tutawashikilia. Mimi nataka niwaulize, let us all of us diversify. Mjue ya kwamba you can grow many other products, and we are going to make sure that extension programs between us and the counties, pia we want to digitize. Tunataka pia tuweke kwa mtandao kwamba mkulima anaweza kutumia simu yake kuona ni nini atafanya ndio maziwa yake iongezeke. Anahitaji kutumia nini, aongeze wapi, apange nini, ndio tuweze kusukumana sote katika barabara hiyo. But we are going to work together with all the leaders and work together with all the counties to make sure that this program succeeds. Sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana. Asanteni sana, na watakia baraka ya Mungu, na nitakuja hivi karibuni pale Nyahururu tukuje tufungue hiyo na tutaenda Dandora, tutaenda Miritini. I have already issued instructions on what we need to do. Bwana Kilemi, wewe ndio mtu ya cooperatives na waziri wako, pangeni hiyo kazi, na waziri wa kilimo pia yuko hapo, mtashirikiana. Asanteni sana, mnafanya kazi mzuri, lakini mkaze kamba, si ndio? So asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.